May 1. Rocco's birthday. Ay, naku. It's April 29 and medyo makalat ngayon dito. Busy kami gumawa ng backdrop ng birthday ni Rocco. Ang concept namin is Pop the Builder. Construction team. So, hindi Bob the Builder pala. Construction team lang. And ito ginamit lang namin garbage bag. Tapos bumili kami nito. Itong pang-construction. Tapos ito ginawa ko lang yung logo na yan. And bili lang dito sa supermarket. Ito ginawa ko lang din. Column na yan dyan sa mga DIY. Lahat to DIY. So, back to May 1. Happy birthday, Rocco! 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 May 1. Rocco's birthday. So it's our DIY construction team na ginawa namin kahapon. Itong logo, ginawa ko lang din from YouTube University. Binili namin yung mga logo sa supermarket. Gupit lang ni Nikki ang mga letterings and mga warning signs in constructions. Ayan, tapos party zone. And dito. Ayan. And yan, so yung pinto. And ito yung so caution birthday party in progress. There, kumisa. And si Rocco naka-sombrero din. Yeah. So if there's a gift, hindi namin papalagay yung mga gift. Dump present here. Yan. Rocco! Smile! Rocco! Picture! Blow your cake. Blow your cake. Hello. Yay! Yellow, Rocco! One. Papa will blow, okay? Okay? Rocco, Papa will blow. Dapat na toy. Yung toy, sige. Hindi mo ko yung One, two, three. Blow! Blow, dali. Blow! Blow, baby, blow! Ayaw na. Blow! Yay! Ang galing ni Ron! So ito yung food namin sa maliit na salo-salo lang. Chicken, vegetables, sunset, chicken na pininyahan, saka menudo. Yun lang. That's it. So ito yung mga bisita ni Rocco.
Sabay ka na sa amin? Pati face. Ay, sige mo.